तो refraction through a glass slab. Heading लिखे थे हम लोग. So this is in syllabus. Yes, that is in syllabus. This is in syllabus. Refraction through glass slab. Through glass slab. This is what important. Refraction through glass slab. Already I have taken a glass slab. Thickness of the glass slab is T. T is the thickness of the glass slab. This is what a glass slab is taken, and T is its thickness. T is its thickness. The glass slab thickness is what? T. T is the thickness of the glass slab. Now, a ray is what? Incident on the glass slab. When the ray is incident on the glass slab, this is what the incident ray. The ray must travel in a straight line, but it will bend. It will bend. The ray must travel in a straight line, but first it will bend here because the medium is changing. Then ultimately it will also bend here, and ultimately it will move parallel with the incident ray. This is what the incident ray. This is the refracted ray, and this is the emergent ray. Why emergent ray? Because this is the first medium here. This is the first medium here. This is what the second medium. Again, it is moving to the first medium. Clear? It is first medium to second medium, so bending towards the normal. Then second medium to again first medium, it is bending away from the normal. And finally, the emergent ray is parallel to the incident ray. Why? Because the medium is same. First medium से आया था, फिर first medium को चला गया. Clear? अरे first medium से आया था, फिर first medium में चला गया. Therefore, what? That these two ray will be parallel. Emergent ray and incident ray, both are parallel to each other. This is known as angle of incidence I, angle of incidence I, and this is what the angle of emergent E. E is the angle of emergent. I is equal to E. I is equal always E. Clear? And this is what refraction, angle of refraction R, and this is also equal to R. Do you follow this or not? And I am extending this one. I am extending this one. You see, this is what O1, this is what O2, this is what this point is O, and O1, O is how much? Array O1, O also T. Thickness of the glass slab T already have taken. This is also T. Clear? This is also T, and this is the deviation angle. Angle of deviation is this one. This is the deviation angle D or delta. Already I told that D is equal what? I minus R. अरे d इज इक्वल आई माइनस आर ना. d ये पूरा i है, ये पूरा i है, तो ये एंगल कितना आएगा? अरे ये पूरा i है, तो ये एंगल कितना आएगा? i माइनस आर. d इज इक्वल आई माइनस आर. अरे समझ में आ रहा है? हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर. I am dropping perpendicular here. This is the perpendicular here, and this is 90, and this is known as lateral displacement. लिखो सब ये. This is suppose T है. This is what T. This is what T. T, and this is known as lateral displacement D. D is the lateral displacement. D. D is the lateral displacement or lateral shift. Diagram draw करो. Diagram समझ में आया सभी को? Diagram समझ में आया? ये emergent ray. This ray name is emergent ray because it again moves to the same medium. After refraction, again moves to the same medium. Therefore, it is known as emergent ray. Diagram draw करो. लिखो. Let one is rarer medium, one is rarer medium, and two is denser medium. One is rarer medium, and two is denser medium. Two is denser medium. Applying Snell's law. Applying Snell's law. Applying Snell's law for the refraction of light from medium 1 to 2. Applying Snell's law for the refraction of light from 1 to 2. क्या होगा? Mu 1 to 2 means 2 with respect to 1 is what? This is what? Sin I by sin R. Sin I by what? Sin R. Do you follow this or not? सर और एक 1 to बार 2 थोड़ा रिपीट करेंगे? Yes. क्या लिखा है बोलो? Applying Snell's law.
Applying Snell's law refraction. for the refraction of light from 1 to 2. Applying Snell's law for the refraction of light from 1 to 2. What will get? Mu 1 to 2 means 2 with respect to 1 is equal to sin I by sin R. लिखा देवी प्रसाद? जी सर. Similarly, for refraction of light from 2 to 1, similarly, for refraction of light from 2 to 1, mu 2 1 is equal sin R by sin I, sin E, because here R is the angle of incidence and E is the angle of refraction, which is known as emergent angle. Now emergent ray and this incident ray are parallel to each other, always parallel to each other. Therefore, you are going to get I is equal to E. Write down as I is equal to E, where E is the angle of emergent angle or angle of emergent. This mu 2 1 is equal sin R by what? Sin I. Now if you multiply this mu 1 2 into mu 2 1, what will get? This is what? Mu 1 2 into mu 2 1. What are we going to get? This is what? Sin I by sin R into sin R by sin I. This getting cancels out. So you are going to get mu 1 2 into mu 2 1 is equal 1. The same thing you are going to get as principle of reversibility. Already I have done this one. In principle of reversibility, we are going to get the same thing. Mu 1 with respect to 2 is equal to reciprocal of 1. What? Refractive index of 2 with respect to 1. The same thing you are going to get. Same expression you are going to get. Clear? So what we are going to get in principle of reversibility, the same thing you are going to get here. Mu 2 1 is equal to reciprocal of mu 1 2. Is it clear? Have you understood this, all of you? Hello? Yes sir. Yes. Any doubt from this? No. Now write down lateral displacement or lateral shift. What is that? Write down lateral displacement or lateral shift. Write down lateral displacement or lateral shift that is small d. lateral displacement और lateral shift मतलब ये निकालोगे कितना d, ये d, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, ये d हमको पता है कैपिटल D I माइनस R, तो इसको अगर निकाल दो O1 O2 को तो इजीली आई कैन कैलकुलेट D. O1 O2 किस ट्रायंगल में? O1 O2 ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में तुम्हारा O1 O2 है. समझ में आ रहा है अंकित? हेलो, अरे अंकित, Yes, sir. ओके समझ में आ रहा है? ये जस्ट कैलकुलेट O1 Yes, sir. कितना है. लिखो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, लिखो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल O1 O2O, what is cos R? Cos R is O1 O2 by O1 O by O1 O2. O1 O is T by O1 O2. You can calculate O1 O2, that is what? T by cos R. T by cos R is T sec R. T by cos R is what? T sec R. O1 O2. Is that clear? Now you have to calculate D is how much. So write down. So how to calculate D? D is in the triangle O1 O2 T. ये triangle में what? D easily you can calculate. लिखो. Similarly from right angle triangle, लिखो similarly from right angle triangle O1 O2 T, right angle triangle O1 O2 T, sin D is equal to D by O1 O2. तो this implies small d निकालना है, lateral shift है, that is O1 O2 into sin D.
Now what is O1 O2? T sec r. O1 O2 is what? T sec r. So D is equal O1 O2 is your T sec r into sine D. Now what is sine D? Sine D is your what? I minus R. Sine I minus R. So this is what lateral shift or lateral displacement formula. Sine D, D is equal T sec R into sine I minus R. This is lateral shift or lateral displacement formula. Very important. Clear? This is what refraction through glass slab. Refraction through glass slab. We are getting T sec R into sine I minus R. लिखो. लिख दिया तो ये now refraction through multimedia means multimedium refraction. लिखो. Refraction through multimedia. Refraction through multimedia. Multimedia means multimedium refraction will be there. How to find out this one? Let's see this. Refraction through multimedia means more than two medium are there. How to find out that refraction? You see, three media are there. Now I have to apply Snell's law. Three media are there. You see, this one is medium 2, and this one is medium what? 3. This is medium 1. This is medium 1. This is medium 2. This is medium 3. Again, this is medium 1. And light is incident in medium 1. Then what will happen? Medium 1 में light incident किया गया है, तो यहीं पे normal है, it will bend little bit. फिर आ रहा है यहीं पे normal है, it will bend little bit, and then again it will refracted like this. And the refracted ray, the emergent ray is parallel to the incident ray. बताया था क्योंकि same medium में जा रहा है. The incident ray is always parallel to the emergent ray because the medium is same. Now if we'll just find out here, normal, this is the first normal what I am having. This is the first normal. You see, O1 N1 is the first normal. ये second normal. O2 N2 is the second normal. O2 N2 is the second normal. This is third normal. This is what the third normal. O3 N3 is the third normal. And this is what the angle of incidence I1, angle of refraction R1. Always have to measure with respect to normal. This is angle of incidence हो जाएगा R1, and this is the angle of refraction R2. And finally this is what the emergent, ये तो R2 होगा, ये तो R2 होगा, finally emergent angle. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है श्वेता? हेलो, अरे श्वेता Yes, समझ में आ sir. रहा है? Okay, this is the first medium, second medium, third medium, again one first medium. Clear? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये R1 equal to R1 for these two media. Angle of incidence is R1 and refraction is R2. Clear? Again, if this is R2, this is also R2, and this for 3 and 2, angle of incidence is R2 and angle of refraction is E, and always I is equally. And यहीं पे जो lateral shift आएगा या फिर lateral displacement आ रहा है, which is the lateral displacement? This is what the lateral displacement, और बढ़ेगा, होगा कि नहीं? तो जितने बार रिफ्रैक्शन होगा, जितना मीडियम पे ज्यादा मीडियम होगा, उतना lateral displacement भी ज्यादा होगा. The lateral displacement or lateral shift will be more. Large is the multimedia, large is the number of multimedia, large is the lateral shift or lateral displacement. अभी Snell's law डाल के निकालेंगे. लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो. Write down. Applying Snell's law for the refraction of light from 1 to 2, that is mu 1 2 or 2 with respect to 1. This is what sine I1 by sine R1. Similarly, write down. Similarly, mu
2 3 means 3 with respect to 2 is what? Sin I is what? R1. R is what? R2. Sin R1 by sin R2, and mu 3 to 1 1 with respect to 3 is what? Sin R2 by what is this? Sin E. Now if we'll multiply all this, what are we going to get? Likho. If we'll multiply all this, what are we going to get? Mu 1 2, write down. If we'll multiply here, likho. If we'll multiply here, mu 1 2 into mu 2 3 into mu 3 1, what are you going to get? अरे कितना आ रहा है अर्पिता? हेलो, अरे अर्पिता कितना आएगा? अर्पिता हेलो, अच्छा चलो, ये श्वेता कितना आएगा बोलो? Sir, Hello. mu1 with respect to 3 sin E can be Sin written as R2 sin by I1. sin E. Sin E is always equal to I. अरे sin R2 is the angle of incidence, E is the angle of refraction. Clear? Hello. Sin R2 by sin E. Do you follow this or not, Spandan? Yes, sir. Now we know that I is equal to E. So what will happen? This getting cancels out. All are getting cancels out. So what you're going to get? You're going to get 1. So mu 1 2 into mu 2 3 into mu 3 1 is always equal to 1. तो एक रिदम जैसा मिल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट. लास्ट एंड फर्स्ट दोनों अगर इक्वल होगा, देखो लास्ट फर्स्ट इक्वल होगा एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल होगा तो ऑलवेज 1. अरे ये इक्वल, देखो ये इक्वल, एंड जो फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल होगा तो ऑलवेज विल गेट 1. सो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीमीडिया होगा तो इसका प्रोडक्ट भी 1 है. मतलब क्या है? अगर बहुत सारे व्हाट मीडिया मिल रहा है मुझे एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है तो देखो mu 2 1 mu 2 3 एंड mu क्या है 3 4 इंटू ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा इंटू mu what n again 1. n is the number of media, n number of media, that is always equal to 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे 1 से शुरुआत हुआ फिर 1 में चला गया, मतलब ये सभी का प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑलवेज 1 यू विल गेट. अरे 1 से निकला 1 को फिर चला गया तो सभी का टोटल प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. डू यू फॉलो दिस और नॉट? The product is always equal to 1. Refraction through multimedia, the product is always equal to 1. Clear हुआ? Yes, sir. समझ में आ रहा है? This is what multimedia. And लिख दिया? ये completed ना? Yes. लिख दिए सभी? ज्योतिर्मयी, अंकित? Yes, sir. Okay. Now real depth and apparent depth क्या है? देखो what is that apparent depth? apparent depth क्या है? देखो अगर स्विमिंग पूल में चले जाओ तो पानी कम जैसे लगेगा, बट उसी में कूद जाओ तो काफी पानी रहेगा, मतलब वो गलत दिखाई दे रहा है. अगर एक ग्लास ले लो, देखो मैं एक बता रहा हूँ, एक ग्लास ले लो, एक कॉइन को ले लो, एक कॉइन ले लो, तो ये ग्लास है, ग्लास सरफेस है, तो ये रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन है. दिस इज रियल डेप्थ. डी आर इज अ रियल डेप्थ. डी आर क्या है? रियल डेप्थ है. दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन. रियल डेप्थ है. अगर इसमें पानी कुछ भर लिया, अगर इसमें सोचो पानी डाल दिया तो कॉइन कैसे लगेगा? बोलो. अरे कॉइन कैसे लगेगा? पानी अगर भर दिया तो कॉइन अभी ऊपर उठ गया जैसे लगेगा, है कि नहीं? अरे कॉइन यहीं पे था, अभी कॉइन लगेगा थोड़ा ऊपर उठ गया, बट ऊपर नहीं उठा, उसी पोजीशन पे है. रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर लग रहा है.
नाउ ये जो डिस्टेंस मुझे मिल रहा है थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये डिस्टेंस है अपर एंड डेप्थ। ये क्या है? अपर एंड डेप्थ। समझ में? अपर एंड डेप्थ। पानी मैंने पूरा भर लिया था, हुआ कि नहीं? दिस इज व्हाट अपर एंड डेप्थ डी ए। दिस इज व्हाट अपर एंड डेप्थ डी ए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, डी ए इज द अपर एंड डेप्थ। डी ए क्या है? दिस इज व्हाट अपर एंड डेप्थ। अपर एंड डेप्थ, क्लियर? रियल डेप्थ है अपर एंड डेप्थ। इसलिए अगर एक स्टिक को हाफ डुबोगे पानी में तो बेंड जैसे दिखाई देगा। स्टिक मैंने अगर डुबाया पानी में तो पूरा एक स्टिक को डुबा है तो यहीं से बेंड जैसे दिखाई देगा ऐसे स्टिक। क्यों बेंड दिखाई दे रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अरे समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ना इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच हियर? refractive index of water or refractive index of the medium. Refractive index mu is your real depth divided by upper end depth. ये याद रखो। This is what real depth by upper end depth. Real depth divided by what? Upper end depth. Real depth by upper end depth. This is what the refractive index of the medium. Mu is dr by dA, real depth by upper end depth. That is the refractive index of the medium. Is that clear? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Next. हो गया ना? Next है critical angle is what? Let's see this. Next है critical angle. क्या है critical angle? Try to understand this. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सब अभी कोर्स में है, सब हुआ कि नहीं? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आईसी। व्हाट इज दैट क्रिटिकल एंगल? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे। देखो, ये दो मीडिया का इंटरफेस है। दिस इज व्हाट डेंसर मीडियम एंड दिस इज व्हाट रेयरर मीडियम। माय रेयरर मीडियम इज 1 and denser medium is 2. Now light is traveling from denser to rarer medium. Now light is traveling from denser to rarer medium. Look here, यहीं से light जा रहा है ऐसे, तो after refraction it will bend away from the normal, ऐसे जाएगा। फिर light यहीं से जाएगा, after refraction it will bend away from the normal, मतलब ऐसे जाएगा। अरे क्या देख रहे हो? बोलो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? हेलो, अरे ऑब्जर्व क्या देख रहे हो? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? So it will flow along the division. Like Yes, that means what? The refracted ray is bending towards the interface of the two media. It will bend in what? It will bend towards the interface of the two media. Clear? What I am observing? When the light is traveling from denser to rarer medium, it will bend what? It will bend towards the interface of the two media. Interface. Towards the interface of the two media. So one time you will get further, if you just increase the angle of incidence, the light will bend, and after refraction it will pass through the interface of the two media, like this it will pass. So now the angle of refraction is what? Angle of refraction is what? 90 degree. अरे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे? बोलो एग्जैक्टली ये पॉइंट में ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अरे एग्जैक्टली ये पॉइंट में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, and that angle of refraction is sharply 90 degree. This angle is known as critical angle. अरे समझ में? ये एंगल मेरा I1 है, ये एंगल मेरा R1 है, ये एंगल मेरा I2 है, ये I2 है, ये I2 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा I3 है, ये मेरा I3 है, ये मेरा R3 है। देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। समझ में है क्रिटिकल एंगल क्या है? हेलो,
अरे क्रिटिकल एंगल समझ में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्लियर? डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ द डायग्राम।